Let's make pasta chips. Cook your pasta until al dente, top with olive oil, salt, parmesan and dried oregano. Air fry at 200 Celsius for 10 minutes, turning halfway through. Enjoy with any dip. Πάμε να φτιάξουμε τα pasta chips trend. Αρχικά βάζουμε νερό να βράσει. Ρίχνουμε χοντρό αλάτι. Μόλις το νερό βράσει, προσθέτουμε τα μακαρόνια μέσα. Ταυτόχρονα θα φτιάξουμε μια απλή σάλτσα παρμεζάνα στο κατσαρολάκι. Βάζουμε κρέμα γάλακτος μέσα και τριμμένη παρμεζάνα. Ανακατεύουμε μέχρι να λιώσει η παρμεζάνα και να ομογενοποιηθεί η σάλτσα. Μόλις ομογενοποιηθεί, σερβίρουμε σε ένα μπολ. Τραγγίζουμε τα μακαρόνια και τα βάζουμε σε μια μπασίνα. Προσθέτουμε λίγο ελαιόλαδο, τριμμένη παρμεζάνα, λίγη παπρίκα και σκόνη σκόρδο. Βάζουμε στο air fryer. Στους 180 για περίπου 10 λεπτά. Σε αυτό το σημείο μην ξεχνάς να κάνεις ένα like και ένα follow για να στηρίξεις τη δουλειά μου και να μην χάνεις τις συνταγές που έρχονται. Νομίζω ότι τα chips μας είναι έτοιμα για σερβίρισμα. Κάρτε εδώ. Και πάμε να τα δοκιμάσουμε. Ξεκόλα. Δεν παίζει να είναι τόσο καλά ρε φίλε. Απλά top! You just knew I had to get involved with the pasta chips. Cooked pasta, but al dente, garlic olive oil. If you don't have garlic olive oil, just normal olive oil will do. Just put some garlic powder in there. Right, so now I'm going in with some onion granules, parsley, black pepper, chili flakes, smoked paprika, Susie salt, Parmesan cheese. I've completely eyed that. I have no clue how much I've put in. Mix. Straight in the air fryer. I'm going to serve with a bit of plant-based ranch. Yummy. So let's give these a go. Dippy, a bit of ranchy. Ooh, listen to that crunch. These are good. Real good, guys. You definitely need to give these a go. Mmm. I just tried the trending pasta chips, and they're worth all the hype. Start by cooking pasta and mixing it with olive oil, Parmesan cheese, and spices. Air fry at 400 degrees for 10 minutes, tossing halfway through. I served it with a whipped feta dip made with feta cheese, Greek yogurt, garlic, and olive oil. They're so easy to make and so good. Let's make pasta chips.
Salt that water. Then cook your pasta. Strain your pasta. That's what good puts. Now add some olive oil, a little truffle salt, and some Parmesan. I'll add some ranch too. Into the air fryer, fry at 400 for 10 minutes. These are crispy. Dip it in some pesto. I made these 2 months ago and no one seemed to care, but now everyone's saying